All of you, please turn on your videos. Paramesh. Okay, good. Turn on your video quickly. Okay, good. Janvi, are you all ready to do meditation? No. Huh? Suma, Pradeep, Pandey, Sahiti, shall we do meditation? Just a refreshment, okay? All of you, please sit straight. Sit straight. Or turn on your videos, all of you. Please make it fast. Good, good. Okay, done. Then only I can observe you whether you are doing or not. Someone may do some other activity when we do meditation. Am I right? Yes. So sit straight, all of you. Good. Close your eyes. Don't think about your media or device or anything. Please sit straight. Close your eyes. Okay. Purna, close your eyes. Take 3 long breaths. Sindhusri, take 3 long breaths. Okay, now slowly inhale and exhale. Concentrate on your breath. Forget all the thoughts. Think. Concentrate only on your breath. Inhale. Exhale. Slowly inhale and exhale. Long breath. Good. All of you, please join. Now you are in meditation position. Don't try to open your eyes. Concentrate on your breath. Take long breath. Release slowly. Sit straight, everyone. Concentrate only on your breath. Leave all the thoughts. Take long breath. Okay, now rub your hands, massage your face, eyes, hands. Open your eyes slowly. Okay, good morning to all. How you feel now? Okay, good. And here, Paramesh, you cheated me, I think. Until you opened your eyes and okay, good. Okay, students, we are in the 4th chapter. Today, in the last session, we have discussed about pressure belt. And today we are going to discuss about the classification of wind.
weather and climate. Please note it down in your running note. What are the topics we are going to discuss today? So first is classification of wind. Okay, different classifications we have. Planetary wind, seasonal wind, and local wind. Please write these all points. Classification of wind, planetary wind, seasonal wind, and local wind. What are these all winds? And next, trade wind, waterways, and polar wind. After that, weather and climate. Okay, weather and climate. What are the elements in weather and climate? Temperature, pressure, wind, humidity, precipitation. Okay, these are the topics we will discuss today. And all of you, please, very conscious. And one more thing, let me remind you, in the last session, we have discussed about Coriolis effect, the same way trade wind. You know, that what do you mean by, what is the meaning of Coriolis effect? What is the meaning of Coriolis effect? The wind move right direction in the northern hemisphere, and it comes to southern hemisphere, left direction. Okay, trade wind is nothing but the wind which blow towards equator or equatorial region is called trade wind. Okay, no need any confusion. You have a diagram in the content book. If you see that, you will get more idea, because how this Coriolis effect occur, because Earth rotates from which direction? West to east direction. So when Earth rotates, the wind also blow in different direction. Okay, that effect we call generally Coriolis effect. These all topics we have discussed in the last session. Okay, please go through that topic. Okay, these all like Coriolis effect, trade wind, this all has a close connection to the topics whatever we are going to discuss today. Classification of wind or weather and climate. Okay, this all. Okay, please look at the screen now all. Okay, chapter 4, atmosphere. So now you can see the pressure belt. Okay, so this all pressure belt we call. You may get a question, explain about the pressure belt on the earth. So you can see this, like you can see the equatorial low pressure belt, subtropical high pressure. You know what is high pressure and low pressure? When we get high pressure, and when we get low pressure, when solar insolation is more in that particular region, we have low pressure, because atmosphere. And what is the meaning of atmosphere? Tiny molecules, water vapors, tiny molecules which presence in the atmosphere, generally we call humidity or the pressure. Okay, so like when insolation increases or solar radiation increases, atmosphere become empty. It means the air rise up. Am I right? Yes. So these all the pressure belt on the earth. See, equatorial low pressure belt, subtropical high pressure belt, and polar easterly, so polar belt. Just remember like this. Okay, like equatorial. And one more term you have there, doldrum. Doldrum is nothing but there is no wind movement in the equatorial region. It's a constant. It means it's rise up and it's a cyclic movement we can see here. When it comes to two poles, south and north and south, here you can see wind blow in different directions. Here you can remember, like you just remember about that term Coriolis effect. What is Coriolis effect? Due to Coriolis effect, the wind blow right direction in the northern hemisphere and left direction in the southern hemisphere, wherever it may be. So see here, wind blow it from here and it right direction when we see. Okay, so here also right direction you can see, and it comes to southern part, you can see the west left direction. Okay, this we call the Coriolis effect, and here you can see wind blow towards equatorial region or equator area. So generally we call trade winds. Did you get me? So this is all about pressure belt. What do we call for this? Pressure belt on the earth. Okay, now let us enter into our today's topic, classification of wind. Just see this paragraph. If you have content book or textbook, please open it.
And see the textile. This is the textile content. Depending upon the speed of the wind, their features, their direction, and the way they occur, winds are classified into three types. First one is planetary wind, seasonal wind, and local wind. Please write a heading, put a heading. Okay, based on the movement of the wind, so we classified into three. First one is planetary wind. Second one is seasonal wind, and third is local wind. See what definition they have given here about planetary wind: present on the planet as whole throughout the year. That we call a summary, a short note they have given there. What is seasonal wind? Restricted to region or seasonal in character. It means seasonal winds like southwest monsoon and all we have discussed. Okay, the same way, finally, third one, local wind, local in character. First, let us discuss about planetary wind. What is the, and planetary wind also, different classifications we have. Let us see what is planetary wind. The wind that blow continuously and regularly above the world pressure belt are known as planetary wind. That definition you have to write. Above the pressure belt. Okay, so more definition, I will give you the detailed note about that. Now you just remember what is planetary wind. The wind that blow continuously and regularly above the world pressure belt. You know what is pressure belt? This is all the word pressure belt we have. Above the pressure belt, that wind we call planetary wind. These are of three types. First one is trade wind, waterlies, and polar wind. Trade, once again, trade wind, already you know what is trade wind, the wind which blow towards the equator or equatorial region, and waterlies and polar wind in the polar region. And next is waterlies. See here, where is that? Here, tropical, subtropical, high pressure belt. Here you can see prevailing. Okay, so that all about the classification of planetary wind. First one, trade wind, waterlies, and polar wind. See first trade winds. Trade winds in the tropics. Where we can see trade wind in the tropics? Where is tropic? Tropical region. This is tropical. Here northeast, southeast trade wind you can see here. Northeast trade wind and southeast trade wind. The wind which blow towards equatorial region or equatorial low pressure belt. Okay, so see trade winds in the tropics, waterlies in the temperature belt. Where is waterlies in the temperature belt? Here. And when it comes to polar winds in the polar belt, here. Polar wind. Okay, polar easterlies they have given here. Once again, trade wind blow towards equatorial, and next is waterlies. Here you can see, and polar wind we can see in the polar regions. Okay, hope everyone understood these three terms. And trade winds are easterly in direction. That is moving from east to west. What is that? Once again, listen carefully. Trade winds are easterly in direction. That is moving from east to west. See, here you can see west direction. East to west direction. Which wind? Once again, trade winds. Definition of trade wind is wind which blow towards equatorial region. Did you get me? Definition, please note down in your running note. All of you, please don't leave the points because you may get a confusion in later. Okay, when you read out the content. See the diagram and try to understand it. How the movement of the wind. Trade winds are easterly in direction, that is moving from east to west direction. They are northeast trade in northern hemisphere and southeast trade in southern hemisphere. Clearly you can see in this southeast and northeast. Okay, this particular movement of the wind generally we call trade winds. Trade winds is nothing but the wind which blow towards equatorial region or torrid zone. Okay,
Zones, when we discuss about zones also you don't forget different terms you can hear here. Okay, torrid zone, temperate zone and frigid zone. Did you get me? 3 zones of the earth already you have learned in the previous class. Many terms they have equatorial low pressure belt they have given. I hope everyone understood what is low pressure and high pressure. When low pressure forms, when the region gets more insolation or solar radiation, that particular region we can see low pressure when we compare to other region. Remember that point always. Okay, so they are northeast trade in northern hemisphere and southeast trade in southern hemisphere. Next is westerlies, you see. On the other hand, blow from west to east. West to east. Where that you can see west to east, see. Prevailing westerlies. The same way here also you can see. Westerlies. What is the wind? How the wind blow? Wind blow towards east, west to east direction in the 2 poles. That we call westerlies. On the other hand, blow from west to east. That's why they are called westerlies. The term itself, you have definition for that question. What is westerlies? Okay, this all classification of planetary wind. What is this all? The classification of planetary wind. Trade wind, westerlies. Okay, and they are the southwest bound in northern hemisphere and northwest bound in southern hemisphere. Next is coming to polar wind. Polar wind is nothing but the wind which blow in the polar region or 2 poles. This is all about classification of wind. And now first classification, planetary wind. Planetary wind can be divided into 3: trade wind, westerlies and polar wind. Okay, draw a diagram in your running note and try to understand it. Once again, observe this picture carefully, then you will get idea. And one more thing, when you see this all, one thing you have to remember about that Coriolis effect, very important. Okay, all the movement of the wind depends on this movement of the earth, that is rotation. Due to rotation, the wind direction changes on the earth. Generally we call it is Coriolis effect. In the northern hemisphere it is right direction, in the southern hemisphere it is in left direction. Okay, after that we have to remember, we have to learn about classification of wind. Then you will get a clear idea about the wind. And wind movement and all you already learned in the previous class. Wind always blow from high pressure area to the low pressure area. When you remember or when you think about that, you must remember the southwest monsoon effect. Okay, how the southwest monsoon occur. If you remember this all has connection. So one to another, because this all if you coordinate, you will be perfect in this chapter, in this topic, the movement of the wind. Okay, students. Now let us go to the next. See, effect of planetary wind. What are the effects we have on this concept, planetary wind? See, you would have noted that the pressure and wind system are actually a result of the impact of lithosphere and hydrosphere on atmosphere. See, lithosphere, you know what is lithosphere? The earth crust part, generally we call lithosphere. Hydrosphere, water. On atmosphere. Okay, the impact of wind. These winds play a crucial role in transporting heat and moisture across the wind or humidity. Okay, when wind blow, it carry moisture and transport. They have given the term transport, move from one place to another place, heat and moisture across the world. When the wind blow, along with the wind, this invisible water vapors, dust particle, everything move one area to the another area. That is why no part of the world gets too cool or too hot for life to survive. Just because of that, our universe, our earth is suited for all the living beings, including human beings and animals and all the
all the vegetations. Had there been no atmosphere as on the moon, it would have got intolerably. What is the meaning of tolerable? Tolerable, intolerable, unpleasant, cold at night or in the polar regions, same. Okay, some unpleasant climate sometimes felt. Wherever it is, that all lack of this, what we call proper movement of the wind. However, these winds do not distribute heat or moisture uniformly, which is why some part of the earth are quite hot and some part of the earth cool. And some part we get a rainfall, especially in desert area also some days they get a rainfall due to the movement of the planetary wind. These are the effects of planetary wind. Remember once again, this planetary wind has give impact on lithosphere, hydrosphere, on atmosphere. And one more thing we have discussed about the distribution of cool and hot climatical changes. We will discuss about that in next slide. So that also goes due to effect of planetary wind, or that we call effect of planetary wind. Okay, students. Now let us go to the next topic, seasonal wind. Okay, seasonal wind is nothing but, beginning I have told you the monsoon effect, if you remember that topic clear. The rainfall that happens in India is mainly due to seasonal winds. What season? Southwest monsoon. The southern part of our country, South India, mainly depend on southwest monsoon. What is the meaning of south? It's southwest monsoon from Arabian Sea, and at the same time from Bay of Bengal, wind blow towards the southern part or peninsular region of our country. Peninsular region in the sense, when we divide our country into two halves, north and south, you can clearly get one part. We can say that peninsular region, three sides covered by water. That effects goes to other regions also, northern hemisphere also in our country, not in the world. Generally, we call it as southwest monsoon. High pressure forms in the sea or ocean, and that high pressure wind blow towards land area. When the wind blow, wind bring cloud to the region, low pressure region, there quick evaporation and precipitation. When it happens in the month of May, that generally we call southwest monsoon. You already learned in the 8th class. All factors in the country are related to monsoon. Monsoon, a term, the meaning of monsoon is nothing but the climatical changes. Monsoon is derived from Arabic word mosam. In Hindi also sometimes we may call mosam. It's an Arabic word actually, this monsoon. We got it from Arabic term. Monsoon is derived from Arabic word mosam. Existence of monsoon is due to differential cooling of land and sea. Seasonal winds, once remember, when you remember, like learn about seasonal wind, southwest monsoon, remember the terms of what is southwest monsoon. If possible, go through that chapter in the 8th class books. And the same way, how the existence of monsoon is due to differential cooling of land and sea. The cooling of land and sea already you know, water and land. Land heats up quickly, cools. When it comes to water, heats up slowly. Am I right? This difference, that is a mechanism of southwest monsoon. Okay, the mechanism of southwest monsoon is cooling and heating. Okay, a low pressure area develops over northwestern India, while southeast trades across the equator. As a result of Coriolis effect, it becomes southwest monsoon. That term now, how the term originated, if you get a question, like due to Coriolis effect, the wind blow in different direction on the earth.
Because of that, its wind, it becomes southwest monsoon over peninsular India and adjacent countries. Peninsular India is nothing but the area which three sides water, because you know South India generally you can see three side water, that we call peninsula. If it is four side, we call island. Did you get me? Three sides covered by water, that we call peninsular India and adjacent countries. In winter, reversal or retreating monsoon, already you have learned. Reversal of pressure belts, that is northeast trade wind across the equator. As a result of Coriolis effect, it becomes northwest monsoon over the northeast Australia. Okay, so remember all these coordination. Once your Coriolis effect, here we have southwest monsoon. How we get the term southwest monsoon? If you want to understand this concept, you must know about what is southwest monsoon. Lack of time, I am not explaining you because already you have learned in the 8th class the effect of southwest monsoon, the mechanism of southwest monsoon. If you don't know, in the next session at least I will try to explain you the concept or mechanism of southwest monsoon. Okay, students. Finally, local wind. Local wind, the term local. What is the meaning of local? Remember like that, local wind. The local wind blow due to local variation of temperature and pressure and influence a very small area, that we call generally local wind, which blow regularly. You can see in your surrounding. Hot local winds rise the temperature, and the same way cold local wind sometimes brings the temperature of the affected area below the freezing point. These local winds blow in lower layer of the troposphere. Okay, different layers already you know. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, ionosphere, this all we have discussed. So below troposphere, what these local winds? The mountain and the valleys breezes due to local wind. Okay, low level to the high level. What you're supposed to do is just to see the page number 44. You have a picture in the content book. If you see that, you will get more idea about how the local wind, because it rises top of the hills and cools it and comes down, so that local wind movement you can see clearly, and some more topic also you can see in that picture, where the local wind, what is the effect of local wind. In some other countries they depends on like local winds especially, and these winds respond the local pressure gradient, pressure changes set up by heating or cooling of the lower atmosphere or below troposphere, that we call local wind. Okay, students. Okay, now I hope you all understood what is this all the classification of wind. Once again, the wind can be classified into three: planetary wind, all of you repeat: planetary wind, seasonal wind, local wind. Okay, planetary wind, seasonal wind, local wind. Planetary wind divided into three: trade wind, westerlies, polar wind. Okay, first one, planetary wind, only classified three: trade wind, westerlies, and polar wind. Where it blow, you just remember: trade wind, equatorial area or torrid zone; westerlies, temperate zone. Did you get me? Pressure belt, you must remember, temperate zone, and finally polar wind in the polar region. Polar easterlies we call. See the diagram which you have in the east direction. Okay, so if you see the diagram, you will get more idea about the topic. Today only we are discussing about textual content, and next is weather and climate. Dear students, you all know about weather and climate, and you already learned in your previous class about weather and climate. Am I right? Can anyone tell me the difference between weather and climate? What do you mean by weather? Sometimes you may hear, oh, bad weather, we are unable to play cricket today. And cricket match postponed due to bad weather condition. Yes or no? And bad climaterial condition. Bad climate. I cannot stay in North India or a polar region because very bad climate there. Climate is not good. Did anyone say the same? Yes, sometime. Am I right? Bad weather, bad climate.
Actually, climate bad or weather bad? No, human being is bad, I think. Yes or no? Our body is not suited to live these all regions. That's because of that we always blame weather. And one more thing, let us remember. Always we blame brother this weather and climate. Am I right? Sometimes you see if you get now winter starts, all everyone started. Oh, I can't take bath. Really? Okay. Mummy, I want hot water. What a cool it is waste when it comes to summer. Oh my God, hot, too much hot. We need a winter climate. When it comes to rainy, oh my God, I am unable to play outside because of this rain. Why this it's raining? That this type of terms always we use. Am I right? Yes, everyone, especially you people, because these climatical changes not at all like what we call good. Especially children, they may say because you like to roam outside, like to play outside, you like to even elders they will not express like you people because you always like to play outdoor games, most of you, am I right? So weather and climate in a daily pretty like a daily term we can say every day we use. Now let us see what is weather and what is climate. Look at the screen. Weather and climate are two different things. Weather refers to atmosphere condition in specific area in specific time, not long time. Today, what is the weather? It may be hot. Tomorrow it may change. Am I right? Comparatively today. So that changes. A particular time that we call weather. And what do you mean by climate then? Weather in a region for, yes. Weather in a region for long period of time. Weather in the sense particular time. Don't confuse. Why two times weather? Weather in the sense today. Today's climate continues for long time, like 1 month or 2 months. That we call climate. Okay, so this is the difference between weather and climate. Don't confuse on this. Sometimes elders or your brother or sister, younger brother may ask you, brother, what is the meaning of weather and climate? Climate, what do you mean by climate? Weather and climate. Yes, classification you must. Weather in the sense, a particular time. That weather continues for long time, like 1 month or 2 months, that we call climate. Climatical change we can say. Okay, close relation. So now you see the elements of weather and climate. Before that, some textual content, let us see. Perhaps you have heard about just the same example, cricket match being postponed due to bad weather, rain. You may have had to postpone your own games due to rain or excessive heat, saying the weather is not suitable. You may have also heard people say this year the monsoon are on time, the prices of most foods go up when they are not in season but come down when they are in season. The same way you may also have heard things like the climate North India is not suited for me. So these all they have given here many examples related to the agricultural activities, related to the daily routine, related to the entertainment or your games. All examples they have given here. The weather and climate has key role in the sense all the sectors, especially agricultural sector. Am I right, students? Farmers depends on climate because seasonal changes. Based on that, you have many festivals. Am I right? You may have learned in the 8th class. This all like different festivals which is related to different religion or different seasons. Already you have learned in 8th class. Different seasons, different festivals. Check out your own festivals like Ugadi or Dasra or Diwali. All if you check, you can see Shivaratri. The climatical changes or the weather changes, especially climatical changes. Okay, so now let us see
This mixture of gases and particulates that we call atmosphere is not static. It is very dynamic. It moves up and downs and horizontally in all directions. And it does not show its characteristics change. It may get warmer or cooler. We get wet or drier. When we describe the condition of the atmosphere for a small period of time, usually about 10 days at most, we are talking about weather. Weather can change daily, even within a day. How do we describe the atmosphere? Elements of atmosphere. Now let us see. What are the elements we have in the weather or atmosphere? Just to see the next slide, you will get an idea about that. Here you have elements of weather and climate. Elements of weather and climate. Very, very important, students. Note it down. Classification of weather and first one. What do you mean by weather and climate? Next is elements of weather and climate. Go through the textual content. Here also they have given the same. Elements: temperature, pressure, wind, humidity, precipitation. You may know these all terms. Am I right? What is temperature? What is pressure? What is wind? What is humidity? What is precipitation? All terms familiar. Like I'll explain you now. Don't bother. Okay, don't feel that, oh my God, I don't know. Okay, don't worry. Okay, let us go through that all. What is this? How it's affected? See, first one is there are several elements that make up the weather and climate of a place. The major of these elements are 5. Now itself you heard it. Temperature, pressure, wind, humidity, precipitation. Let us quick check what is these all terms. Temperature, you know what is temperature? Temperature in the sense? Atmospheric heat, we can say. Generally we call it temperature due to solar insolation or solar radiation. Atmosphere become hot. Pressure, what is pressure? Already have learned low pressure, high pressure. What is the pressure? A force. Am I right? That also related to this insolation or solar radiation. Wind. What do you mean by wind? Yes. Wind blow from different directions on the earth. These all terms you know. Wind movement, how wind goes for the changes in the weather and climate, cool wind, hot wind. Next is humidity. What do you mean by humidity? Invisible water vapors present in the atmosphere we call humidity. Am I right? Humidity. When the temperature increases in the atmosphere, we may feel uncomfort. That we call humidity. And finally here, precipitation. We get water in different forms like dew, fog, hail, and snow, rain. That we call precipitation. These all the elements of weather and climate. Elements of weather and climate. Elements of weather and climate. Okay, this all we call elements of weather and climate. First one is temperature. Temperature is how hot or cold the temperature atmosphere is. How many degrees it is above or below freezing. Temperature is a very important factor in determining the weather because it influences, controls other elements of the weather such as precipitation, humidity, clouds, and atmospheric pressure. Absolutely, because temperature, like the temperature leads to get all this, because like see precipitation. When solar insolation more increases, especially in month of May, evaporation is more. Humidity, cloud formation, atmospheric pressure depends on temperature. Monsoon depends on temperature. High pressure, low pressure effect depends on temperature. Coriolis effect, wind, movement of the wind, everything depends on temperature. So temperature is one of the main element which we can see in weather and climate. Okay, students. Next, wind.
is the movement of air masses, especially on the Earth's surface. Wind movement of air masses. Generally we call wind. Humidity is the amount of water vapor in the atmosphere. Humidity, invisible water vapors. Generally we call humidity. Some more we have to discuss about this humidity. We express humidity not directly, but using the concept of relative humidity. Relative humidity is the ratio between two things. One is the maximum water vapor that the air can hold at the given temperature and pressure, and the actual amount of water vapors it's hold at any given time. For example, 20 degrees Celsius temperature, air can contain 80 grams water vapor per cubic meter. Please, students, note it down, fill in the blanks. Suppose how many degrees, how much vapor. If the actual water vapors present is only 40 grams, the relative humidity is 50%. It's a textual content. Okay, children. So lack of time, we will continue the session, and in the next session we will conclude this session. So before this chapter, before you must read the textbook thoroughly and come. And very, very important concept. And one more thing, 10th class, you have continuation of this lesson. Okay, so please thoroughly go through the topic thoroughly and write a summary of the topic whatever we have discussed today. Okay, okay, students. Okay, and a small homework today. What you're supposed to do is you have to write a summary on pressure belt, weather and climate. Pressure belt and weather and climate. Can I see smile on your face? Very serious, everyone. Oh, morning itself, sir is talking about the weather, climate, wind. Oh my God. A lot of pressure in my. Okay, so be cool. Take your textbook, go through all the content thoroughly and write a summary and come and attend in the next session. Okay, right. శాన్వి లర్నింగ్ సర్వీసెస్ కి స్వాగతం. ముందుగా విద్యార్థులందరికీ శుభోదయములు. నేడు మనము నేర్చుకోబోతున్నటువంటి అంశము చాలా చక్కటి అంశమైనటువంటి 4వ పాఠ్యాంశము రంగాచార్యతో ముఖాముఖి. రంగాచార్యతో ముఖాముఖి. రంగాచార్య అనగా పాఠ్యాంశం యొక్క రచయిత డాక్టర్ దాశరథి రంగాచార్య. ముఖాముఖి అనగా ఇంటర్వ్యూ. ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడం ద్వారా ఒక సమాచారాన్ని ఇతరులకు అందించే అవకాశం ఉంటుంది. దీనిని తెలుగులో పరిపృచ్ఛ అని అంటారు. పరిపృచ్ఛ రాసుకోండి. ఇందులో ఒక అంశం ఉంది ఇక్కడ మనకి. తెలంగాణకు చెందిన ప్రముఖ భాషా శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ చేకూరి రామారావుతో ఒక పత్రికా విలేకరి ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది. ముఖాముఖి. డాక్టర్ చేకూరి రామారావు తోటి ఒక విలేకరి ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడు.
ఏ విధంగా చేస్తున్నాడు? ముందుగా పత్రికా విలేకరి అడుగుతున్నాడు, మీ వ్యక్తిగత వివరాలు చెప్పండి చేకూరి రామారావు గారు అనగానే చేకూరి రామారావు గారు ఏం చెప్తున్నారు? మాది ఇల్లందలపాడు గ్రామం. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఖమ్మం జిల్లా. తల్లి భారతమ్మ, తండ్రి లింగయ్య. భాషా శాస్త్రంలో ఉపన్యాసకుడిగా ఉద్యోగం ప్రారంభించి హైదరాబాద్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయంలో డీన్గా పదవి విరమణ చేశారు. డీన్గా పదవి విరమణ చేశాను అని చేకూరి రామారావు గారు చెప్పారు. అంటే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో అతడు హెడ్గా ఉన్నాడు. ఆ యొక్క యూనివర్సిటీకి డీన్ అనగా. పత్రికా విలేకరి ఇంకొక ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. మీకు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు ఎప్పుడు, ఏ రచనకు వచ్చింది? ఎప్పుడు వచ్చింది? ఏ గ్రంథం రాయడం ద్వారా వచ్చింది? అందుకు చేకూరి రామారావు గారు, నేను రాసిన స్మృతి కినాంకం అనే వ్యాస సంకలనానికి 2002 సంవత్సరంలో ఉత్తమమైన విమర్శ గ్రంథంగా కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చింది. పత్రికా విలేకరి మూడవ ప్రశ్న అర్థం కాదు. మాట్లాడే భాషకు రాష్ట్ర భాషకు పరిమితులు వేరే వేరే, ప్రయోజనం వేరే, రచనా వ్యవస్థకు కొన్ని నియమాలు అవసరము అని వాడుక భాష గురించి చెప్తున్నారు. మాట్లాడడం వేరు, రాయడం వేరు. మాట్లాడింది రాయాలంటే కుదరదు. పలుకుబడుల భాష, వ్యవహారిక భాష ఒకటే, కానీ బడి పలుకుల భాష, లిఖిత భాష వేరు. ఈ రెండు ఒకటి. మాట్లాడే భాష వేరు, రాసే భాష వేరు, కానీ అర్థం సమానం అని చెప్తున్నాడు. విలేకరి ఇంకొక ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు. తెలుగు కనుమరుగు అవుతుందేమోనన్న ఆందోళన గురించి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి. కనుమరుగు అనగా అది కంప్లీట్గా దాన్ని ఉనికి కోల్పోతుందేమో అనే సందేహాన్ని మీరు చెప్పండి మీ మాటల్లో అని అడిగాడు. అందుకు కవి అంటున్నాడు, కొన్ని కోట్ల మంది మాట్లాడే భాష కనుమరుగు కాదు, కాకపోతే మన తెలుగులో ఇతర భాషల మిశ్రమం ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నది. కోట్ల మంది మాట్లాడే భాష పూర్తిగా నిర్మూలించబడదు, కనుమరుగు కాదు, కానీ కొంచెం వేరే భాషల మిక్సింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, మిశ్రమం ఎక్కువగా ఉంటుంది, అంతే అని అడగడం జరిగింది. చూడండి విద్యార్థులు, ఇక్కడ ఈ యొక్క అంశాలను బట్టి చూస్తే మీరు పై పేరాలో ఎవరిని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు చెప్పండి. ప్రశ్నలు అడుగుతున్నది ఎవరు? సుమ. ప్రశ్నలు అడుగుతున్నది ఎవరమ్మా? ప్రశ్నలు అడుగుతున్నది చెప్పమ్మా. పత్రికా విలేకరు చేకూరి రామారావు గారిని ప్రశ్నలు అడుగుతారు. వెరీ గుడ్ అమ్మా. పత్రికా విలేకరి చేకూరి రామారావు గారిని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. వెరీ గుడ్. పై సమాధానాల ద్వారా మీకు తెలిసిన సాహితీ విశేషాలు ఏమిటి? ఈ యొక్క ప్రశ్నల ద్వారా మీకు తెలిసినటువంటి సాహిత్య విషయాలు ఏంటి? సాహిత్య విషయాలనగా సాహిత్యంలోని ఉన్నటువంటి ఇక్కడ కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి మనకి. చూడండి, ఇక్కడ ఉత్తమ విమర్శ గ్రంథం రాయబడినటువంటిది, తర్వాత భాష అంటే ఏంటిది, అదేవిధంగా కనుమరుగు అంటే ఏంటిది, మిశ్రమం అంటే ఏంటిది, ఈ యొక్క అంశాలు సాహితీ విశేషాలకు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చును. ఈ విధంగా ప్రశ్నలు అడిగే విధానాన్ని ఏమంటారు మరి?
ప్రదీప్ ఏమంటారు? ఇలా ఒక విలేకరి కవిని కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. దాన్ని ఏమంటారు ప్రదీప్? ఎస్, పరిపృచ్ఛ అని అంటారు. పరిపృచ్ఛ లేదా ఇంటర్వ్యూ లేదా ముఖాముఖి. మరి నీవెప్పుడైనా ఇతరులను ఇంటర్వ్యూ చేసావా? ఏ విధంగా చేశావు? ఏ అంశం గురించి చేశావు? కరోనా గురించి చేశావా? హరితహారం గురించా? లేక వ్యాధుల గురించా? వర్షాల గురించా? పంటల గురించా? స్నేహం గురించా? లేకపోతే తన వ్యక్తిగత విషయాల గురించా? తెలుసుకోండి. నేడు మీరు చేయవలసినటువంటి హోంవర్క్ ఏంటంటే, మీరు మీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఎవరైనా ఒక గొప్ప వ్యక్తి గురించి ఫోన్లో కానీ డైరెక్ట్గా కానీ కరోనా జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఇంటర్వ్యూ చేయండి. 10 ప్రశ్నలు ఉండాలి. లేదా గొప్ప వాళ్ళైతే అమ్మ నాన్నని కూడా ఇంటర్వ్యూ చేయొచ్చు, తాతయ్యని కూడా ఇంటర్వ్యూ చేయొచ్చు. కవి అయితే కానీ, సినిమా రంగంలో కానీ, రాజకీయ ప్రజాప్రతినిధులు లీడర్లు అయినా కానీ, సంఘ సేవకులు అయినా కానీ పర్వాలేదు. మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కానీ, మీ కాంప్లెక్స్లో కానీ, మీ ఇంటిలో కానీ చేయండి. ఓకేనా? నేటి హోంవర్క్, మీకు తెలిసిన ఒక గొప్ప వ్యక్తి గురించి ఇంటర్వ్యూ చేయండి, చేసి రాయండి లేదా రికార్డు చేయండి. ఓకేనా? మరుసటి క్లాసులో మీరు నేను అడిగితే చూపించవలసిన అవసరం ఉంది. రికార్డు చేస్తే వీడియో పంపించండి. ఇంటర్వ్యూ ఓకేనా? ఓకేనా? ప్రదీప్, వర్షిత, జీషన్, నందు, రుచిత, గుడ్. ఇంటర్వ్యూ చేయండి. అప్పుడు మీకు ఎలా అనుభవం వస్తుందో చూద్దాం. నిజంగా ఒకసారి మీరు అద్దం ముందర పెట్టుకొని ఒకసారి ట్రై చేయండి 2 నిమిషాలు. ఎస్, యూ విల్ డూ. అలాంటి పాఠ్యం ఉద్దేశం ఏ విధంగా ఉంది? మరి ఈ యొక్క పాఠ్యాంశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? తెలంగాణకు ఒక విశిష్టమైనటువంటి చరిత్ర ఉంది. నాటి నుండి నేటి వరకు ఈ గడ్డపై పోరాడిన వీరులున్నారు, కవులున్నారు, రచయితలున్నారు, కళాకారులున్నారు, ఇంకెందరో గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులున్నారు. కొందరు కత్తితోటి పోరాటం చేశారు, కొందరు కలంతోటి పోరాటం చేశారు. అలా పోరాటం చేసిన వ్యక్తులలో కల్లారా చూసినటువంటి సాహితీ యోధుడు డాక్టర్ దాశరథి రంగాచార్య గారు. వీళ్ళ సోదరుడే దాశరథి కృష్ణమాచార్య. ఆయన యొక్క ప్రజల జీవనాన్ని, అస్తిత్వాన్ని, పోరాటాలను తన రచనలలో రాయడం జరిగింది. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి అయినటువంటి దాశరథి కృష్ణమాచార్య గారి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని చదివి తనను ఇంటర్వ్యూ చేసుకొని స్ఫూర్తి పొంది తద్వారా ఇంటర్వ్యూ యొక్క ప్రక్రియను, గొప్పతనాన్ని తెలియచేయడమే ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. చూడండి, ఒక గొప్ప వ్యక్తి యొక్క విషయాలను మనము తెలుసుకొని ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు చెప్పినటువంటి విషయాలను తెలుసుకొని తద్వారా మనము వ్యక్తిగతంగా అభివృద్ధి చెందడమే ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇందులో ఇంటర్వ్యూ ఏ విధంగా చేస్తారు అని తెలుస్తుంది. ఓకేనా? అదేవిధంగా పాఠ్యభాగ వివరాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? ఈ పాఠ్యం ఇంటర్వ్యూ ప్రక్రియకు చెందినది. ఇంటర్వ్యూ అనగా పరిపృచ్ఛ, తెలుగులో పరిపృచ్ఛ అని అంటారు. ముఖాముఖి అని కూడా అంటారు. ముఖాముఖి అనగా ఎదురుగా. చూసారా ఎప్పుడన్నా మీరు టీవీలో ముఖాముఖిగా ఇంటర్వ్యూలు చేస్తారు? మరి ఇంటర్వ్యూ ప్రధానంగా 2 రకాలు. ఒకటి, ఉద్యోగాలు పొందడానికి ఆ యొక్క రంగం మీద
కొన్ని ప్రశ్నలు అడగడం జరుగుతుంది. ముందే సిద్ధం చేసుకుంటారు. ఇన్ని రకాల ప్రశ్నలు అడగాలి, ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు, అన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతారు. అవునా కదా? ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వచ్చిన వారిలో ఎవరు ఎక్కువగా సమాధానాలు చెప్తే, ఎవరు మంచి యాటిట్యూడ్ కలిగినటువంటి సమాధానాలు చెప్తే వారికే ఉద్యోగం లభిస్తుంది. ఇది ఒకటో రకమైనటువంటి ఇంటర్వ్యూ. రెండవది, ఒక రంగంలో విశేషమైనటువంటి సేవలను, సర్వీస్ను అందిస్తున్నటువంటి వారి అనుభవాలను తెలుసుకోవడానికి చేసేటటువంటిదే రెండవది. విశేష సేవలు అనగా ఎవరు? అంబేద్కర్, మదర్ తెరిసా, అలాగే ప్రజాప్రతినిధులు, కళాకారులు, కవులు, లేకపోతే మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు. వాళ్ళ విషయాలు తెలుసుకోవడానికి చేసేటటువంటిది ఒకటి. ఇంకొకటి, ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి ముందే నిర్ణయించుకొని వాళ్ళని కొన్ని ప్రశ్నలు అడగడం జరుగుతుంది. మరి ఇది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఎలా? ముందే ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు అడగడం ఒక రకము, ఇద్దరు ఒకే దగ్గర ఉంటే, ముగ్గురు ఒకే దగ్గర ఉంటే చెప్పినటువంటి సమాధానకు సరి అయ్యే విధంగా మరొక ప్రశ్న అప్పటిదప్పుడే క్రియేట్ చేసి అడగడం జరుగుతుంది ప్రశ్న. ఇది రెండవ రకం. ఓకేనా? ఇంటర్వ్యూ రెండు రకాలు. ఆ విధంగా డాక్టర్ దాశరథి రంగాచార్య గారు వివిధ పత్రికలకు వివిధ సందర్భాలలో వివిధ రకాలైనటువంటి సమాధానాలను సంధించడం జరిగింది. అలాంటి పత్రికలకు ఏ విధమైనటువంటి సమాధానాలు ఇవ్వడం జరిగింది, అది తెలుసుకోవడమే ఈ యొక్క పాఠ్యాంశంలోని అంశం. డాక్టర్ దాశరథి రంగాచార్య గారి యొక్క గొప్పతనం చూడండి. ఇతడు ఆగస్టు 24 తారీఖు 1928 సంవత్సరంలో జన్మించాడు. మహబూబాబాద్ జిల్లా చిన్నగూడులో ఈయన యొక్క జన్మస్థానం. ఇతడు డాక్టర్ దాశరథి కృష్ణమాచార్య యొక్క సోదరుడు, అనగా బ్రదర్. రంగాచార్య తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో పాల్గొన్నాడు. చూడండి, తెలంగాణ కొరకు రైతులు పోరాటం చేయడం జరిగింది. ఆ సమయంలో ఆ పోరాటంలో ఇతడు పాల్గొన్నాడు. ఉపాధ్యాయునిగా పనిచేశాడు, గ్రంథాలయ నిర్వాహకునిగా పనిచేశాడు, సికింద్రాబాద్ పురపాలక శాఖలో పనిచేశాడు, మున్సిపాలిటీ ఆఫీస్లో. ఈయన విశిష్టమైనటువంటి నవలలు రచించి తెలుగు సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం చేసినటువంటి వ్యక్తి దాశరథి కృష్ణమాచార్య. 4 వేదాలు 4: ఋగ్వేదము, సామవేదము, యజుర్వేదము, అథర్వణ వేదం. 4 వేదాలను ఈయన, అలాగే రామాయణంలో 6 కాండాలు ఉంటాయి. వాటిని భారతాన్ని, భాగవతాలను, ఈ 4ంటిని తెలుగులోకి సరళమైనటువంటి వచన రూపంలో ట్రాన్స్లేట్ చేయడం జరిగింది, అనువదించడం జరిగింది. చూడండి ఏ విధంగా చేశాడు. తెలంగాణ ప్రజల యొక్క జనజీవనం, రైతాంగ పోరాటం, ఈ 2 అంశాలను టాపిక్గా తీసుకొని రచనలు చేయడం జరిగింది. ఇతడు నవలలలో పాత్రోచిత యాసను మొదటగా ప్రవేశపెట్టాడు. పాత్రలను క్రియేట్ చేసి తానే ఆ యొక్క యాక్టర్గా ఒక పేరు పెట్టి గ్రంథాలు రాయడం జరిగింది. చూడండి, మొట్టమొదటిసారిగా ఇతడే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అనగా సృజనాత్మకతను ప్రతి ఒక్కరూ ప్రదర్శించే విధంగా తన యొక్క రచనలు చేయడం జరిగింది. కన్వర్సేషన్, సంభాషణ రూపకంగా అని అర్థం అవుతుంది. మరి వీరి రచనలు ఇతర భాషలోకి అనువదింపబడ్డాయి. ఎన్ని భాషలు ఉన్నాయి? ప్రస్తుతం 22 భాషలను భారత ప్రభుత్వం, రాజ్యాంగం గుర్తించబడింది. అవునా? మొదటిసారిగా 18 భాషలు,
తర్వాత కొన్ని ఈ మధ్య కాలంలోనే 4 భాషలను కూడా గుర్తించడం జరిగింది. అది బోడో, డోగ్రి, మైథిలి, సంతాలి. ఈ 4 భాషలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది, గుర్తించడం జరిగింది. ఈ యొక్క తెలుగు కాకుండా ఇతర భాషలలోకి కూడా తన రచనలు అనువదించబడ్డాయి అంటే తన గొప్పతనం ఏంటో మనం గ్రహించాలి. అదేవిధంగా ఇతడు చలనచిత్రాలు కూడా ఇతడు రాసినటువంటి గ్రంథాలను చదివి తీయడం జరిగింది. సినిమాలు ఎస్ అంటే చూడండి ఎంత చక్కటి కథలు రాసి ఉన్నాడో, అనుభవాలు పొందుపరిచాడు. ఈయన రాసిన చిల్లర దేవుళ్ళు చూడండి, చిల్లర దేవుళ్ళు అనేటటువంటి ఒక నవల, ఒక కథకు రాష్ట్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం లభించింది. ఏ గ్రంథానికి చెప్పండి? చిల్లర దేవుళ్ళు. ఈయన రచన శైలి మరి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే పాఠకుడిని ఆకట్టుకుంటుంది, ఆసక్తి చూపే విధంగా, కుతూహలం ఉబలాటం ఉండే విధంగా అట్రాక్ట్ చేయబడుతుంది. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి డాక్టర్ దాశరథి కృష్ణమాచార్య గారు. చివరికి తను జూన్ 7, 2015 సంవత్సరంలో మరణించడం జరిగింది, పరమపదించడం జరిగింది. ఇది దాశరథి రంగాచార్య గారి యొక్క విషయాలు. ఈయన మహబూబాబాద్ జిల్లా చిన్నగూడూరులో జన్మించి తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో పాల్గొని ఉపాధ్యాయునిగా, గ్రంథాలయ నిర్వాహకుడిగా సికింద్రాబాద్ పురపాలకలో పనిచేసి సాహిత్యానికే వన్నె తెచ్చాడు. వేదాలు, ఉపనిషత్తులను తెలుగులోకి అనువదించాడు. 10 ఉపనిషత్తులను, రామాయణాన్ని, భారతాన్ని, భాగవతాలను సరళ వచన రూపంలో రాశాడు. తద్వారా చిల్లర దేవులు అనే నవలకు రాష్ట్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు రావడం జరిగింది. తన శైలి ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంటుంది. మరి ఏ విధంగా తన అంశాలను రాశాడు? తెలుగు సాహిత్యంలో దాశరథి రంగాచార్యులది విశిష్ట స్థానం. తెలంగాణ పోరాట నేపథ్యాన్ని తన జీవన శక్తిగా మలుచుకొని తెలుగువారి సాంస్కృతిక జీవనాన్ని అద్భుతంగా చిత్రించిన రచయిత రంగాచార్య గారు. అటువంటి మహారచయిత అంతరంగాన్ని మరింత దగ్గరగా తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి, ఉత్సాహం పాఠకులకు ఉండడం సహజం. సహజం అనగా పరిపాటి. సహజం అనగా పరిపాటి. రాసుకోండి. అందుకు దోహదపడే ప్రక్రియ ముఖాముఖి. దోహదపడే అనగా ఉపయోగపడే. దోహదపడుట అనగా ఉపయోగపడుట. దోహదపడుట అనగా ఉపయోగపడుట. రచయితతో ముఖాముఖి ద్వారా ఆయన రచనల్లో జీవితంలో తెలియని కొత్త కోణాలు, కొత్త అంశాలు, కొత్త కొత్త విధాలు, తీరులు, పద్ధతులు సాహిత్య లోకానికి అనగా సమాజానికి పరిచయం అవుతాయి. అందుకోసం డాక్టర్ దాశరథి రంగాచార్యతో ముఖాముఖిని అవలోకిద్దాం, నేర్చుకుందాం. నేర్చుకుందామా? వర్షిత, సింధుశ్రీ, సిరివెన్నెల, మహేష్, నితిన్ చూడండి. ఒక విలేకరి దాశరథి రంగాచార్య గారిని ప్రశ్నలు అడుగుతా ఉన్నారు. చూడండి తన చిత్రాన్ని ఏ విధంగా ఉన్నాడో దాశరథి. దాశరథి అనగా కంచర్ల గోపన్న అని కూడా అంటారు. ఆయన వేరు, ఇతడు దాశరథి రంగాచార్య. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? మొదటి ప్రశ్న, ఇంటర్వ్యూ అడుగుతున్నాము, మీరే అనుకోండి విలేకరి. ఇప్పుడు దాశరథి రంగాచార్య గారిని అడుగుతున్నారు.
మీ సాహితీ రంగ ప్రవేశం ఎట్లా జరిగింది? మొదటి ప్రశ్న. మీరు ఈ సాహిత్య రంగంలోకి ఏ విధంగా వచ్చారు? జిషనాలి. నేను, ఆయన సమాధానం చూడండి, నేను తెలంగాణలో జరిగిన ఆంధ్ర మహాసభ మహోద్యమంతో ప్రభావితున్నై రచనకు పూనుకున్నాను. నిజాం రాజ్యంలోని పరిస్థితులను గురించి పత్రికలకు లేఖలు, వ్యాసాలు రాశాను. ఆ రోజుల్లో వాటిని రచనలు అనుకోలేదు, ఉద్యమంలో భాగం అనుకున్నాను. బా, చూడండి ఎంత గ్రేట్ పర్సన్. తెలంగాణలో నిజాం ప్రభుత్వము పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ప్రజలకు కొన్ని కష్టాలు వచ్చాయి. అలాంటి సందర్భంలో రైతులు, ప్రజలు ఉద్యమాలు చేశారంట. చేస్తున్నప్పుడు ప్రజలను చైతన్యపరచడానికి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మంచి మంచి విషయాలను కొన్ని వ్యాసాలుగా రాశాడట. అవి న్యూస్ పేపర్లో ప్రింట్ అయి వచ్చాయి. కొన్ని కథలు రాశాడు, కొన్ని నవలలు రాశాడు. వాటిలో అన్ని ప్రజలు వాటిని ఆదరించారు, అభిమానించారు, ఆదరించారు, అమలుపరిచారు. తద్వారా వారు పోరాటం ఇంకా గట్టిగా చేశారు, విజయులయ్యారు. ఆయన పోరాటం కొరకు రాశాడు. చివరికి అవి ఏమైనాయి తెలుసా? గ్రంథాలైనవి, నవలలైనవి. అవి గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నవి. కానీ నేను గ్రంథాలు రాస్తున్నా అని చెప్పి రాయలేదు, నేను కథలు రాస్తున్నా అని చెప్పి ఆయన రాయలేదు, ఉద్యమం కొరకు రాశాడు. చూడండి, మీలో కూడా అలాంటి శక్తి, జ్ఞానం ఉంది. మీరు కూడా ఏదో సందర్భాలలో, అనేక మీ యొక్క ఉపన్యాసాలలో, పాఠశాల స్థాయిలో మీరు పాల్గొన్న కార్యక్రమాలలో, విజ్ఞాన యాత్రలో, విహారయాత్రలలో, కుటుంబ కార్యక్రమాలలో, ఫంక్షన్స్లలో అనేక విషయాలను ఇతరులతో పంచుకుంటారు. ఈ కథలు చెబుతా ఉంటారు, వింటారు. అవన్నింటినీ తీసుకొచ్చి మీ యొక్క డైరీలో రాసుకుంటే అదే ఒక గ్రంథం అవుతుంది. అదే మీ యొక్క స్వీయ చరిత్ర అవుతుంది. ఎస్, మీలో కూడా ఇలాంటి జ్ఞానం ఉంది. అవునా కాదా? బావి నుంచి తీస్తే నీళ్ళు వస్తాయి, తీయకపోతే అక్కడనే ఉంటాయి బావిలో నీళ్లు. అవునా కాదా? తీయండి, రోజు కొన్ని తీయండి, మళ్ళీ నీళ్ళు వస్తాయి, ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి. తీయకపోతే అట్నే ఉంటాయి అవి. నిఖిల్, రెండవ ప్రశ్న చూడండి. ఆ విధంగా నేను సాహిత్య రంగంలో ప్రవేశించాను, తెలియకుండానే నేను సాహిత్య రంగంలో వచ్చాను అని చెబుతున్నాడు. రెండవ ప్రశ్న, తెలంగాణ ప్రజా జీవితం నేపథ్యంగా నవలలు రాయడానికి బలమైన కారణాలు ఏమిటి? తెలంగాణ ప్రజల కొరకు నువ్వు నవలలు ఎందుకు రాశావు? బలమైనటువంటి కారణాలు ఏంటి? ఎందుకు రాశావు? రెండవ ప్రశ్న చెబుతున్నాడు, చూడండి. కారణాలు అనేకం. ప్రభుత్వం తెలంగాణ మహాచరిత్రను వక్రీకరించింది. ప్రభుత్వం, అప్పుడు పరిపాలిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం అంటే జడుసుకుంది, భయపడింది. జడుసుకుంది అనగా భయపడింది. అమ్మో అన్నట్టు జడుసుకోవడం. మాట ఎత్తితే మీద మీద పడుతుందని బుగులు పడింది, భయపడింది. బుగులు అనగా భయం. రాసుకోండి, బుగులు అనగా భయం. దాన్ని చరిత్ర నుంచి చెరిపివేయడానికి ప్రయత్నించింది. చెరిపివేయుట అనగా తీసివేయుట. చెరిపివేయుట అనగా తీసివేయుట, తొలగించుట. పూర్వం తెలంగాణ ఉండేది, నిజాం ఉండేవాడని కూడా విద్యార్థులకు తెలియకుండా చేసింది. రైతులు, కూలీలు, కార్మికులు, స్త్రీలు, పిల్లలు వీరందరూ జరిపిన చారిత్రాత్మక పోరాటం. ప్రజల ప్రతిన ఇంకా ఎన్నెన్నో రక్తారుణ సమరాలు రానున్న తరాల వారికి తెలియకుండా పోవాల్సిందేనా? మన మహోత్సవాల వారసత్వం రానున్న తరాల వారికి అందకుండా పోవలసిందేనా? ఈ వ్యత, బాధ, ఆవేదన
ఈ తపస్సులోంచి ఆవిర్భించవించినవే నా నవలలు. ఇవి ప్రజా జీవితాలు, ప్రజల ఆశలు, పోరాటాలు. ప్రపంచంలోనే ఎంతో ఉత్కృష్టమైన తెలంగాణ సాయుధ పోరాట గాథను వట్టికోట అల్వారు స్వామి తర్వాత ఆయన మిగిల్చిన విషయాలను ఎవరూ రాయడం లేదే అన్న ఆందోళన నుంచే నేనే ఆ బృహత్ కార్యానికి ఉపక్రమించినాను, ప్రారంభించినాను. ఆ చారిత్రాత్మక జీవన చరిత్రలను ఈ తరలకు అందించగలిగినాను. చూడండి, ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రజా జీవితం నేపథ్యంగా నవలలు ఎందుకు రాసావని ప్రశ్న అడిగితే సమాధానం ఏంటంటే, తెలంగాణ ప్రభుత్వము అప్పుడు ప్రజలను కొన్ని ఇబ్బందులకు గురి చేసింది. పోరాటాలు చేయడం అవసరం లేదా, స్వేచ్ఛ అవసరం లేదా, వాళ్ళు ఫంక్షన్స్ చేసుకోవడం అవసరం లేదా, సంప్రదాయాలను పాటించాల్సిన అవసరం లేదా, నియమాలు నిబంధనలు కఠినంగా ఉండవలసిందేనా? ఈ విషయాలు రాబోయే తరాల వరకు ఒకప్పుడు మా తాత ఇలా ఉండే, మా తండ్రి ఈ విధంగా ఉండే, మా నానమ్మ ఈ విధంగా ఉండే, మా తాతయ్య ఈ విధంగా ఉండే, మా అమ్మమ్మ ఈ విధంగా ఉండే, మా చుట్టుపక్కల బంధువులు ఈ విధంగా ఉండెను, రాజులు ఇలా పరిపాలిస్తుండెను, ఈ విధంగా యుద్ధాలు జరిగాయి అని తెలవడానికి అవకాశం లేదా? ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇతడు గ్రంథాలు రాసిండంట. ఇప్పుడు మనకు ఈ అన్ని విషయాలు ఎలా తెలుస్తున్నాయి? ఇలాంటి వాళ్ళు అప్పుడు ఏ విధంగా యుద్ధం జరిగింది, ఈ విధంగా కొట్లాటలు జరిగింది, చాకలైలమ్మ ఈ విధంగా పోరాటం చేసింది, కాళోజీ ఈ విధంగా పోరాటం చేశాడు, జయశంకర్ ఈ విధంగా ప్రయత్నించాడు, తర్వాత సమ్మక్క సారక్క ఈ విధంగా జాతర వెలిసింది. ఈ విషయాలన్నీ ఎట్లా తెలుస్తున్నాయి? ఇలాంటి విషయాలను ఎన్నో ప్లస్ ఎన్నో రక్తారుణ సమరాలు చూడండి, పోరాటాలు చేస్తున్న సందర్భంలో ఎంతో మంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవడం జరిగింది. ఇది కేవలం తన శరీరం నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యత, బాధ, ఆవేదన, హృదయ శైలి నుంచి వచ్చినటువంటి మాటలు. జయంత్, అవునా కాదా? అలాంటి భావాల నుంచి వచ్చినటువంటి బాధ నుంచి, వ్యధ నుంచి, కన్నీళ్ళ నుంచి వచ్చినటువంటివే ఈ నవలలు. అందుకే రాశాను. నాకంటే ముందుగా వట్టికోట అల్వారు స్వామి అనే రచయిత రాశాడు, కానీ అవి అందరికీ అందుబాటులోకి రాలేదు. కాబట్టి నేను పూనుకున్నాను, నేను రాశాను అని చెబుతున్నాడు. మరి మూడవ ప్రశ్న ఏంటి? మహాకవి దాశరథి గారు మీ అగ్రజులైన మీరు నవల రచయితగా స్థిరపడడానికి కారణం ఏంటి? కవులలో అగ్రజుడుగా మొదటి వరుసలలో మొదటి బెంచిలో కూర్చోవడానికి కారణాలు ఏమై ఉన్నాయి? చూడండి, ఆయన రాసినటువంటి గ్రంథాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూడండి. ప్రశ్న: నేను తొలుత కవిత్వమే రాశాను. అన్న తొలుత అనగా మొదట, ఫస్ట్ టైం ఇతను కవిత్వమే రాశాడట. ఉభయులు అనగా ఇద్దరు ఒకే ప్రక్రియలో ఉండడం మంచిది కాదని నేను వచన రచనకు పూనుకున్నాను. మా అన్నయ్య నేను ఇద్దరం ఒకటే సబ్జెక్టు రాస్తే ఎట్లా ఉంటది? ఒకటే స్కూల్లో ఇద్దరం ఒకటే సబ్జెక్టు చెప్తే బాగుండదు కదా అని నేను తెలుగు చెప్తున్నాను, మా అన్నయ్య ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నాడు. ఇది నాకు సంబంధించినటువంటి విషయం. మా అన్నయ్య ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్, నేను తెలుగు సబ్జెక్ట్. అలా కావలసుకొని ఎంచుకోవడం జరిగింది ఇష్టానుసారంగా. ఈ యొక్క దాశరథి రంగాచార్య కూడా వాళ్ళ యొక్క సోదరుడు కృష్ణమాచార్య, ఆయన కూడా కవిత్వము రాసిండు, ఇతడు కూడా కవిత్వమే రాసిండు. ఇద్దరు కవిత్వమే రాస్తే బాగుండదు అని నేను నవలలు రాశాను, వచన రూపంలో రాశాను. మా సోదరుడు
కవిత్వం రాశాడు. వరదన్న మా అన్నయ్యను పద్య దాశరథి అంటాడు. చూడండి, వీళ్ళ యొక్క గురువు లాంటి వ్యక్తి, గురుతుల్యులు మా అన్నయ్యను పద్య దాశరథి అంటాడు. అనగా దాశరథి కృష్ణమాచార్య పద్యాలు మాత్రమే రాస్తాడు, నన్నేమో గద్య దాశరథి అంటాడు. అంటే నేను స్టోరీగా రాస్తాను, వ్యాసాల రూపంలో రాస్తాను. ఇప్పుడు అర్థమైందా సింధుశ్రీ? మా అన్నయ్య పద్యాలు రాస్తాడు, ఆయన పేరు కృష్ణమాచార్య. నన్ను గద్య దాశరథి అంటారు, ఎందుకంటే నేను పద్యాలు రాయను, వచన రూపంలో రాస్తాను, వ్యాస రూపంలో రాస్తాను. కానీ ఫస్ట్ ఇద్దరం ఒకటే రాశాము. ఇది 3వ ప్రశ్నకు సమాధానం. 4వ ప్రశ్న, మీ నవలల గురించి వివరిస్తారా? ఓ కవి గారు, మీ నవలల గురించి వివరిస్తారా? అవును, ఎస్. నేను ముందుగా చిల్లర దేవుళ్ళు రాయడం మొదలు పెట్టాను. చిల్లర దేవుళ్ళు అనే నవల రాశాడట. చూడండి, చిల్లర దేవుళ్ళు అంటే ఏంటిది? దేవుళ్ళు చిల్లరగా ఉండడమా? కాదు. చిల్లర దేవుళ్ళు అనే ఒక టైటిల్ పెట్టి అందులో మంచి మంచి కథలను రాయడం జరిగింది. తర్వాత చిల్లర దేవుళ్ళు చాలా ప్రభావాత్మకమైనటువంటి నవలగా పేరు పొందింది. సహస్ర ఒక కొత్త దృక్పథాన్ని ఏర్పాటు చేసింది, ఒక కొత్త ఆలోచనను. దృక్పథం అనగా ఆలోచన. రాసుకోండి, సన్నీ, నందు. దృక్పథం అనగా ఆలోచన. ఓకేనా? అది విజయవంతమైంది. ఇక జనపదం చాలా విశాలమైన విస్తృతమైన నవల. ఈయన రాసినటువంటి నవలలు చూడండి, ఒకటి చిల్లర దేవుళ్ళు, రెండవది జనపదం, మూడవది ఇంకా చూడండి జనపదం విశాలమైనటువంటి విస్తృతమైనటువంటి నవల. మొత్తం సమాజాన్ని ఒక మైక్రోస్కోపిక్ గా చూపిన నవల. మైక్రోస్కోపిక్ గా చూపిన నవల పేరేంటి? జనపదం. మొన్న ఎగ్జామ్ రాశారా అందరూ? ఎలాంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? బాగా అనిపించినాయా? సింధుశ్రీ చెప్పమ్మా. మొన్నటి ఎగ్జామ్ లో ఆప్షన్స్ కన్ఫ్యూజ్ చేసా మిమ్మల్ని? అన్మ్యూట్ అండ్ టెల్ మీ. సాయిశ్రీ, అన్మ్యూట్ అండ్ టెల్ మీ. ప్రదీప్, చెప్పు. ఎగ్జామ్ రాసావా మొన్న? సార్ ఎలా అనిపించింది? బాగా అనిపించింది. ఓకే, అలాంటి ప్రశ్నలు అడగడానికి ఈ అంశాలు మనకు గుర్తు పెట్టుకుంటేనే సమాధానాలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి చూసావా? ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మ్యూట్లో పెట్టు. సింధుశ్రీ, చూడండి అమ్మా, ఈ విధంగా ఒక మైక్రోస్కోపిక్ గా చూపినటువంటి రంగాచార్య నవల పేరేంటి? ఆప్షన్ ఏ చిల్లర దేవుళ్ళు, ఆప్షన్ బి జనపదం, ఆప్షన్ సి మోదుగు పూలు, ఆప్షన్ డి మాయ జలతారు. ఆన్సర్ ఇస్ జనపదం, బి. ఓకేనా? చూడండి, అదే విధంగా ఒకవైపు పోలీస్ యాక్షన్ అయిపోయి ఏకం చేసిన భూములన్నింటినీ దొరలు కాజేయడంతో మొదలవుతుంది నవల. నవలలో స్టోరీ ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఎన్ని ఉద్యమాలు వచ్చినాయి, ఉద్యమాల పేర ఎంత మోసం జరిగింది, రాజకీయాలు ఎంత భ్రష్టు పడుతున్నాయి అనే విషయాలను చాలా వివరంగా చెప్పే నవల జనపదం. జనపదం నవలలో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏవి? ఆప్షన్ ఏ రాజకీయాల భ్రష్టు పడుతున్నాయి,
ఉద్యమాలు వచ్చినాయి. ఉద్యమాల పేర ఎంత మోసం జరిగింది? ఆప్షన్ డి పైవన్నీ. ఎస్, ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మొత్తం భారతదేశానికి చెందిన నవల అది. చూడండి, జనపదం భారతదేశం మొత్తం గురించి వివరిస్తుంది. చరిత్రలోని నిజం చెప్పడమే నా నవల ఉద్దేశం. చరిత్రను ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పడమే ఇతడి యొక్క నవల ఉద్దేశం. ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెబితే స్వభావోక్త అలంకారం అని అంటారు. ఈ విధంగా విలేకరు 4 ప్రశ్నలు అడగడం జరిగింది. ఇంకా ఏమేం ప్రశ్నలు అడగడం జరిగింది తర్వాతి కాలంలో నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? మీరు కూడా ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ చేసి రాసుకొని రండి. ఓకేనా? రైట్. Dear students, I hope that you have registered to attend the webinar tomorrow, and we have forwarded the students who have registered. I hope that you have received the link, Zoom link and YouTube link to attend it. Okay, if there is anyone who didn't get, please drop a message. We will forward the link of the webinar that is going to be held tomorrow. Okay, thank you.